apa tu, competition Mayo, few of your friends. Lepas tu, kudos to them. Like I said juga, kalau you guys ada any invention, kalau nampak serbuk teh dekat rumah extra, lepas tu you rasa you nak buat something with that serbuk, you berjaya buat something kat rumah ni, by all means, come to me, pitch your ideas. Mungkin kita boleh buat and bawa dekat overseas ke, who knows. Okay, Biology KSSM Form 4, 15 chapters. So, today, I akan try connectkan semua. Setiap kali I ajar you, I akan buat all this connection. So, I hope you tahu kenapa you belajar chapter 7. You tahu apa connection dengan chapter sebelum dengan chapter selepas ni. Okay, kita recall a bit, kita jawab-jawab soalan. Akhir sekali kita jawab soalan modul KSSM tu together. I hope dalam sekejap je kelas today. Okay, movement of substance across plasma membrane. Cell biology and organization, waktu ni you diperkenalkan dengan organel-organel. Salah satunya being mitochondria. You tahu mitochondria is very important because it generate energy in the form of ATP. This is very important. You cakap dia mitochondria generate. Kalau you cakap mitochondria provide, dah salah. Alright? So use this term betul-betul. Mitochondria generate. Chapter 3, okay, movement of substance across plasma membrane. You belajar plasma membrane as selective permeable. Dia memilih siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk. Alright? So you belajarlah vitamin E nak masuk macam mana. Ada 2 molecules, you tahu, this chapter mention it's being too big, too huge untuk masuk. So because it is too big, it needs to pass through carrier protein. Carrier protein. These 2 molecules being glucose and amino acid. Alright, amino acid. Chemical composition in a cell. The next chapter, you learn where does this glucose and amino acid comes from. So you belajar most of the things exist in life adalah complex, compound. So glucose ni adalah monosaccharide, paling kecil. Tapi biasa you makan dalam bentuk starch yang besar. So you belajar glucose ni, apa monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Amino acid tambah amino acid jadi dipeptide, dipeptide campur panjang-panjang jadi polypeptide. Alright? That's why yang you belajar dekat chemical composition in a cell. Chapter 5, you belajar enzyme. You just belajar characteristic of enzyme. Macam mana enzyme ni digunakan untuk hancurkan kompleks molekul yang dia belajar dekat tingkatan 4. Itu je you belajar. Chapter 6 is kind of detached a bit. Alright, chapter 6 ni you belajar dengan Cikgu Dahliza dekat sekolah. Chapter 7, you belajar cellular respiration. Macam mana glukos yang you diperkenalkan awal-awal tadi digunakan oleh badan you on cellular level, alright, glukos ni masuk dekat mitochondria untuk buat energi ni. Tapi syarat dia mitochondria hanya akan buat energi kalau ada oksigen. Kalau tak ada oksigen, mitochondria cakap, I tak nak buat energi, alright, dia akan buat fermentation. Okay. So, mana datang all this oxygen? Bila datang all this oxygen, that's why sebelum cuti you belajar chapter 8, respiration. Kalau lah you ni amoeba, is okay, you boleh dapat oksigen daripada luar. Tapi sekarang ni sebab kita manusia, ada pula yang gemuk macam air payah, okay, sel-sel yang dekat dalam dia nak dapat oksigen. Jadi, you belajarlah adaptation. Macam mana you nak dapat all this oksigen. Okay. Ending dia, Faris nak pergi mana tu? Duduk. Okay. Ending dia, nutrition and human digestive system, yang ini yang kita akan belajar in the next chapter. Awal-awal you belajar structure enzyme sahaja. Tapi chapter 9 you akan belajar, you jumpa enzyme ni dekat mana, macam mana badan kita nak produce enzyme supaya optimum, alright, untuk badan kita dapatkan glucose. So hari ni kita revisit balik chapter 7, cellular respiration. Okay, this chapter cellular respiration is chapter yang paling singkat dekat you punya topik. Awal-awal you belajar energy production.
kenapa kita perlu all this energy? Banyak sebab kan. You nak bercakap ni pun nak guna energy. Ni nak tutup mata ni, nak tidur, nak tutup mata pun perlukan energy. Alright? Betapa energy ni penting dalam badan kita and betapa mitochondria tu adalah sangat important for you. Okay. Tapi dengan syarat mitochondria ni dia gede sikit. Alright? Dia just kata macam, you know what? Kalau tak ada oksigen, I tak nak generate all this energy. Okay? Sebab itulah bila ada oksigen, kita panggil aerobic respiration. Ada oksigen saja sebab dekat mitochondria dia ada kilang. Dia boleh buat ATP. Dia boleh hasilkan 38 ATP kalau ada oksigen. Tapi bila limited condition, dia tak boleh nak hasilkan, dia undergoes fermentation. Apa maksud anaerobic? Okay, ini kalau silibus lama, dia tak guna fermentation, dia guna anaerobic. Tapi anaerobic ni sebenarnya adalah organism yang dia memang tak prefer oksigen. Kalau ada organism yang kena oksigen, dia mati. Kalau I jaga bakteria, okay, dekat my university, kalau this bacteria adalah anaerobic bacteria, you nak grow dia, you memang kena seal, memang kena tutup. The minute you buka, dia mati, semua mati. Tak best lah macam tu kan? Tak best, I mean, maksudnya dia anaerobic, nampak macam mana? Dia allergic dengan oksigen. So, tapi kita tak allergic dengan oksigen. Cuma bila tak ada oksigen, kita tak undergo anaerobic. Kita undergo fermentation. This is konsep yang you kena grasp dari awal-awal lagi. Faham betul-betul. Okay, energy. Ni kita dah study dah semua benda ni. Alright. So, cellular respiration. Macam mana daripada glucose. Okay, ni glucosan, CH12 phosphate. Ada je oksigen, kita oxidize. Maksudnya kita oxidizekan glucose ni. Oxidize glucose, kita akan dapat carbon dioxide, hydrogen dan energy. Energy ni yang kita gunakan. Mana kita nak dapat glucose semua benda ni? Kalau manusia, kita makan. Alright? Tapi makanan datang dari mana? Siapa yang buat glucose? Sebab itulah pentingnya pokok. Pokok yang buat glukos melalui proses fotosintesis. Sebab tu kita perlukan pokok. Okay, alright. So, formative practice 7.1. Number 1, give 5 examples of the necessity of energy in a metabolic process. This one I believe Adam Harith, right? Yes, teacher. Yes. Okay, apa contoh dia Adam? Low growth of complex organism. Yes, growth. Lagi? Reproduction. Reproduction, betul juga. Lagi? To do daily life activities. Okay, daily life activity betul, but you need to be specific a bit. Alright? If I can help you here, yes. Running, alright, running betul. Okay. Tapi to be specific sikit, kalau you nak jawab dalam exam, cakap muscle contraction. Okay. Right, okay, sebab semua running tu pun involve muscle contraction juga. Lagi? Tadi saya dah terbuat dua contoh sama macam tu. Tak apa, it's okay. Alright, absorption of food dalam badan kita pun perlu. Absorption of food. Ada lagi tak agak-agak yang Adam? Yang tu je yang saya jumpa cari. Alright, it's okay. Satu lagi, maintaining body temperature. Sebenarnya badan kita sekarang ni nak maintain body temperature, ingat senang tu. Pun perlu guna energy, alright? Sebab kita nak pastikan kalau cuaca sejuk, badan kita akan start untuk shiver. Dia akan generate energy untuk badan panas. Kalau panas, badan kita juga akan keluarkan energy untuk try kurangkan balik. So, all this energy. Alright, examples. So yang paling penting yang I nak you remember untuk growth. Alright, dengan muscle contraction. Jadi ingatlah, all this energy selalunya soalan, nanti akan tengok soalan dia keluar macam ni. Okay, state the main substrate in the production of energy. Adam, bukanlah Adam lagi. Adam Arif lagi. Glucose. Senang je yang glucose, betul. Kalau you jawab karbohidrat pun betul juga. Tapi lebih tepat adalah glucose. Okay, state the meaning of cellular respiration and types of cellular respiration.
Cellular Right? respiration is the oxidation process of organic Yes. molecules through several stages to release Yes. energy Yes. in the form of Organic ATP. molecule. Alright. Markah pertama oxidation. Markah kedua organic molecule. Alright. To form energy. To generate energy in the form of ATP. Ini markah ketiga. Types Okay. of cellular respiration. Type of cellular respiration. Aerobic respiration dengan fermentation ke Yeah. anaerobic. Anaerobic sebenarnya. Types of cellular respiration. Aerobic dengan anaerobic. Right? Tapi jawab fermentation pun betul. It's just like macam this one. Yeah, betul. If you ask me, it's right. Aerobic, anaerobic, fermentation. Itu types of cellular respiration. Okay. Explain how humans, animals, and plants acquire glucose to produce energy. By consuming carbohydrates such as wheat, rice, and grain. Betul. Tapi plant? Plant through Plant absorption boleh nak of consume. Satu tadi yang I cakap. Huruf T. H. O. through photosynthesis. Yes, itu jawapan dia. Alright, so you nak explain nombor 4 ni. Humans and animals obtain glucose from carbohydrate. Right? From carbohydrate. Whereas plants acquire glucose by synthesis during photosynthesis. Okay? Very easy. Ini formative practice 7.1. Basically apa yang you dah belajar so far. Next, okay? You belajar aerobic energy production. Basically, ini mitochondria, right? Ini mitochondria. You zoom in mitochondria ni. So, bila glucose, bayangkan ini adalah sel. Alright? Bila glucose nak masuk, dia masuk guna carrier protein dulu. Alright? Then, barulah dia masuk. Bila dia masuk, nak ni je. Okay. Dia pun masuk. Alright. Okay. So, bila dah masuk, first thing yang dia buat, jadi ada 6 carbon. C. Ada 6 carbon. First kali, you kena break dia jadi 3 carbon. Glycolysis. Ingat, lysis pecah. Glycoglucose. So, you pecahkan glucose ni. Daripada 6, you generate jadi pyruvate ni ada 3 carbon. So, ada 2 pyruvate. Okay? This glycolysis, you dah release 2 ATP. Dan pyruvate, sekarang ni pyruvate barulah dia cukup kecil untuk masuk dalam mitochondria. Dengan syarat ada oksigen. Alright? So, kenapa perlu oksigen? I told you sebelum ni pasal electron transport chain. Right? Ini is what happen dekat ni Ni mitochondria kan? So ni matrix dia. What happen dekat dalam ni. So ni kalau you zoom in, you dapat this one. So basically, alright. So bila pyruvate dah masuk dekat dalam mitochondria, okay, dia boleh release electron. Sebab ni nama dia electron transport chain. Bila elektron ni lalu kat sini, alright, bila kat hujung ni, dia ada oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Don't worry, this one is a concept that mungkin macam susah sikit for you, tapi you guys bijak-bijak kan, tegar. So macam boleh faham sebab tu dia perlukan oksigen. Dia kata, bukan kita saja-saja tak nak bagi masuk, tapi kalau kita bagi masuk nanti, kalau tak ada oksigen, siapa nak terima elektron ni? So sebab tu dia perlukan oksigen. So bila dia dah terima elektron ni nanti, barulah kilang dekat sini yang nama dia ATP synthase. Nama dia ATP synthase. Ni gambar sebenar ATP synthase. Macam ni. Baru kilang ni boleh berfungsi. So bila ada elektron lalu dekat sini, alright, okay, this one
barulah ADP boleh tukar jadi ATP. Dia baru boleh generate. That's why bila pyruvate masuk dekat mitokondria, banyak energi boleh diproduce. Okay? Puan dah belajar sebelum ni macam mana. Okay, so complete. Ini penting ya. Complete process of glucose oxidation. Glucose tambah oksigen. Alright, bila ada oksigen, dia akan keluar jadi carbon dioxide, water and energy. Alright, this one. Mana datang carbon dioxide energy? Sebab dekat dalam mitokondria tu nanti ada what we call citric acid cycle. Kalau you ambil biochemical, yang ni yang you kena belajar satu-satu. So you nampak water release kat sini, carbon dioxide release kat sini daripada pyruvate masuk. Nampak ni pyruvate. Pyruvate ni tadi, alright, nak masuk tukar acetyl coenzyme A, tukar citrate, bla bla bla, jadi cycle macam ni. Okay. Alright. Okay, so formative practice 7.2. Now you tahu apa tu aerobic respiration. State the meaning of aerobic respiration. This one adalah Adam Muzaffar. Ada Adam? Right. Apakah meaning aerobic respiration ya? The breakdown process of glucose involving oxygen to produce chemical energy. Yes, betul. Right. Aerobic respiration. Markah pertama breakdown ataupun oxidation of glucose. Okay, nombor 1. Ini markah pertama. Okay. Markah kedua, in the presence of oxygen. Markah kedua. Markah ketiga, chemical energy. To form energy ataupun to form chemical energy. Tak kisahlah. Alright, asalkan ada word energy. 3 markah. 3-3 ni kena ada bila you cakap meaning of aerobic respiration. Nombor 2, suggest another substrate apart from glucose that can be used by cells for cellular respiration. Apa agak-agaknya? Dua ni kita belajar glucose je. Lipid. Because Lipid. they can be converted to produce glucose. Tapi itu pun nak kena jadikan dia glucose juga. Faham tak? Dia cakap sekarang ni, dia nak mitokondria, you tak ada glucose. Mitokondria akan guna apa? It's okay, I bagi you hint. Monosaccharide. Another monosaccharide. Amino acid. Amino acid adalah monomer untuk protein. So, kita tak boleh nak generate energy menggunakan mitokondria. But it's generate energy for respiration. Alright, it's okay. That one I check first. But this one, alright, kalau untuk on cellular level, maksudnya on cellular level, sel yang mitokondria lah yang guna. Untuk you guna amino acid as energy, I believe it use another pathway. Right? Yang untuk mitokondria ni, dia perlu datang daripada family carbohydrate. Tapi monosaccharide. So ingat balik, go mama, go for star, go lala. Right? Ini adalah disaccharide. So dia tak nak glucose. So apa yang you boleh guna? Fructose. Fructose dengan Galactose. galactose. Yeah. So another substrate dekat sini, right? Selain daripada glucose, fructose dengan galactose. Alright? Ini remind you, membawa balik you dekat chapter 4 sebelum ni. State the word equation for aerobic respiration. Ini very easy. Sana? Glucose plus oxygen. Yes, oxygen. Carbon dioxide, water and energy. Yes, CO2 tambah water tambah energy. Bisa, cemerlang. Okay, ini jawapan untuk nombor 3. Nombor 4. Describe the process involved in aerobic respiration to produce energy. Ini adalah soalan sangat famous dia akan tanya. Alright, dekat soalan structure. Okay, cuba kita try jawab sama-sama. So, kalau Adam, jawapan Adam macam mana? Yang pertama.
The aerobic respiration process begins with glycolysis. Yes, glycolysis. So, kena beritahu sikit glycolysis ni buat apa? One glucose molecule is broken down into two pyruvate molecules. Yes, broken down to pyruvate. This Lepas process tu, occurs in cytoplasm. yes, cytoplasm, benar, bijak. Sorry, annoying tak? Okay, next. Okay, I see now. Next. Pyruvate produced from glycolysis is then oxidized to produce carbon dioxide, water and energy. Yes, betul. Ada lagi tambahan? This process occurs in mitochondria. Ya, betul. So, nombor 3 occur in cytoplasm bila cakap ni. So, nombor 4 lagi tepat sikit you cakap pyruvate enters mitochondria. Tapi betul lah jawapan Adam tadi. Just I betulkan a bit je. Alright. Mitochondria supaya you nampak series dia. Nombor 5 barulah you undergoes dekat dalam ni. Undergoes oxidation to produce carbon dioxide, water and energy. Undergo series of reaction. Sorry. Is it still oxidation? It is sebenarnya, tapi tak apalah. Lebih tepat pyruvate enters mitochondria, undergoes series of reaction. Untuk syllabus you belajar series of reaction je. Bila masuk A level nanti baru you belajar apakah reaction-reaction dia. Waktu tu lah macam, ya Allah bantuin aku. Waktu tu lah macam, ya Allah susahnya. Undergo series of reaction to produce carbon dioxide, water and energy. Itu untuk dapat. Nanti kita tengok soalan-soalan trial, soalan-soalan ni semua sama je. Dia punya soalan dia. Cara jawab dia pun lebih kurang ni je. 1, 2, 3, 4. Macam ni yang I ajar you, macam tu lah you jawab. Okay, next. You dah settle tadi energy, dah settle aerobic. Sekarang kita tengok fermentation. Fermentation ni you confuse a bit. Alright. It happens bila ada oxygen tapi very limited ataupun no condition at all. Barulah it undergoes fermentation. Kenapa? Ada yang produce ethanol, ada yang produce lactic acid. Okay. It depends on organism. Kalau macam manusia, sel kita tak ada oksigen, dia akan produce lactic acid. Kalau sel kita produce ethanol, bila you lari je, bila dah kurang oksigen, you akan high sebab badan you produce ethanol. You akan mabuk. Macam tu kan. So, you nampak orang buka bar. Setiap kali orang nak mabuk, dia just akan macam, you know what, malam ni kita akan wasted. So, dia pergi berlari sebab badan nak keluarkan ethanol. Tak lah kan? So, badan kita keluarkan lactic acid. Jadi siapa yang keluarkan ethanol? Alright, contoh organism yang keluarkan ethanol bila tak ada oksigen atau limited oksigen, contohnya yeast. Sebab tu bila you buat dough tu, you tutup, tak nak bagi oksigen masuk. So bila oksigen tak masuk, dia akan undergo fermentation. So bila dia undergo fermentation, dia akan keluarkan ethanol. Tapi don't worry, ethanol ni bila you bakar nanti dia akan keluar sendiri, release sendiri. Kalau ethanol tak keluar, kalau you lama-lama ferment dia, you makan roti pun you mabuk. Alright, okay. I tengah cakap tu, yes, yes. Satu lagi adalah pokok padi. Paddy plant. Pokok padi, kalaulah dia tengah submerge dalam air, submerge dalam air, there's limited oxygen kan, it's water cloud, alright? Tak dapat oksigen. So pokok dia akan buat enzim ethanol dehydrogenase, alcohol dehydrogenase, something like that. Alright? Sebab dia produce ethanol ni, dia tak ada oksigen, dia akan undergo fermentation. Produce ethanol, tapi kalau ethanol banyak-banyak, dia tak boleh nak hidup. Jadi dia akan cari cara untuk buang ethanol ni. Alright. Tapi manusia, kita undergo fermentation, dia jadi lactic acid. Bila glukos tak boleh nak masuk mitochondria, alright? Bila glukos dah tukar dah jadi pyruvate ni, fine dah. Pyruvate ni dah ready dah nak masuk. Tiba-tiba mitochondria kata, no oxygen, I tak nak bagi masuk. Okay, so pyruvate ni sedihlah dia. Jadi dia yang terpaksa menerima elektron sendiri. Alright, sebab dia nak generate NADH ni. Apa itu NADH? Autocare. Rasa macam susahnya. Okay, this one you akan belajar tingkatan 5 nanti. It's just coenzyme.
tapi dengan syarat dia akan terima hidrogen. Saya tak nak go into detail nanti you pening. Alright? So pyruvate ni yang akan terima this electron tapi dia akan bertukar menjadi lactic acid. Lactic acid. Sedihlah dia. So lactic acid ni dah lah toxic. Tapi nak buat macam mana? Dia perlu generate. Tapi jangan risau sebab glukos nak tukar pyruvate ni dia akan generate 2 ATP. Cukuplah, dapatlah 2 ATP. Cukuplah untuk sekadar blink mata. Nak lari tak cukup lah. Macam tu. Alright. Alcohol fermentation, lactic acid fermentation. So tengok untuk alcohol fermentation, contoh yeast dengan pokok padi ni tadi. Alright. Alcohol dehydrogenase enzyme. Yalah. So untuk padi ni tadi, ini adalah ini adalah fermentation dia. Daripada glukos jadi ethanol, carbon dioxide plus energy. Dia produce 210 kilojoule sahaja. Untuk lactic acid fermentation yang happen dekat manusia dan juga bakteria macam lactobacillus, alright, yang dekat yogurt korang tu, yang dekat Yakult tu, alright, lactobacillus, alright, ini lactic acid. Glukos, lactic acid plus energy. Beza Ini glukos, ethanol, still ada carbon dioxide plus energy. Tapi yang ni is just lactic acid plus energy. Yang ni kan yang I suruh you remember yang paling penting is this one. Tapi tak apa, kita akan tengok soalan yang ada this one later. Okay, soalan. State where the process of fermentation, ni Ahmad Amir Irshad. Where the process of fermentation usually occurs. Di manakah? Occurs in cytoplasm. Occur in cytoplasm. Benar jawapannya, itu sangat bijak. Tapi itu bukan yang ditanya. Macam tu. Apa pula? Dia bukan tanya which part of the cell. Alah. Okay. Where the process of fermentation, siapa yang buat fermentation? Where? Dekat mana yang selalunya berlaku? Organism apa yang buat fermentation? Sekejap kenapa ni? Right, tak apa. Okay, jawapan dia. Sorry. I punya, dah boleh dah. Suka dia buat hal. Alright. So, where the process of fermentation? Kalau lah jawapan you dekat cytoplasm. Okay, kalau you jawapan you cytoplasm. Aerobic respiration also occur dekat cytoplasm juga. Alright. Sebelum dia masuk mitochondria, kan glycolysis ni happen dekat cytoplasm juga. So sekarang ni dia nak tanya, kita cakap pasal fermentation ni, siapa yang buat fermentation? Where this process selalunya occur? Saya cakaplah human muscle cell. Sebab muscle kita yang selalu tak cukup energy. Kalau you nak guna mulut ke bahagian-bahagian lain yang bukan muscle, dia selalunya tak perlukan energi banyak sangat. Muscle kita yang perlu banyak energi. Jadi muscle kita yang selalunya tak cukup-cukup oksigen ni. So muscle kita yang selalu melakukan proses fermentation. Lagi satu, fermentation happen dekat yeast. Lagi satu, fermentation also happen dekat pokok padi, water clock, paddy plant. Alright, so just remember this one. But it's a good attempt. It's just like macam I betulkan sikit je jawapan you. Next. Kejap. Sabar. I punya laptop habis bateri. No. Sekejap Allahu Akbar. I lost you guys. Okay, saya jumpa dah. Balik. My second screen ni. Sekejap, you still there? Ada lagi kan? Semua orang? Amir Syed ada lagi? Ada. Okay, sorry about that. Give 3 example of microorganism and food produced by the fermentation process. Ini selalunya keluar soalan essay. You ada example you?
Nak share with Soalan ni your friends? saya tak faham lah. Tak faham. It's okay. Ini ada Yang, soalan kebat sikit. yang microorganism tu apa? Macam mana fermentation Microorganism boleh itu produce apa? microorganism? Bukan. Dia bukan saja apa. Give the example of food produce. Bukan food produce microorganism. Apa microorganism yang kita guna untuk produce food? Jadi yang Contoh yang paling lactobacillus tu lah. senang adalah ini. Yes, bijak. So lactobacillus untuk buat Yogurt. yogurt. Okay, yeast untuk buat ni yang senang-senang ni. Bread. Yeast untuk buat bread. Apa lagi ya? Okay. Kalau lah ethanol. ni, alright. Ethanol bukan microorganism. You nak buat apa microorganism untuk produce ethanol? Untuk buat wine. So contoh dia, Okay, dah faham. yeast untuk buat wine. Boleh. Alright, untuk food. Okay, this one nampak macam soalan simple tapi boleh keluar soalan essay yang 6 markah. So remember lah jawapan-jawapan yang senang ni. Lactobacillus untuk yogurt, yeast untuk buat bread ataupun yeast untuk buat wine. Boleh juga. Okay, tapi kalau you advance a bit, alright, boleh guna contoh macam ni. Saccharomyces, payahlah pula teacher nak ingat nama dia. Sebenarnya nama glamour je. Nama glamour je, nama kampung dia yeast je. Ni ada Saccharomyces. Dia bulat macam tu. Kalau dia tak ada air, dia serbuk. Yang ni you nampak dry yeast tu. Dry yeast tu adalah yeast yang dormant. Dia tak hidup lagi. So kita dry yeast, product of fermentation dia untuk buat carbon dioxide water untuk buat wine ataupun beer. So kalau you in wine and beer industry, na'udzubillah kalau lah manalah tahu kan, I mean like no lah, kalau lah you kenal orang yang dia nak produce a good beer, dia perlu dapatkan yeast yang terbaik. So dia actually bayar saintis untuk dapatkan yeast yang terbaik. Maksud yeast yang terbaik, yeast akan mati kalau alkohol percentage dia 14%. Lebih daripada tu dia akan mati. Tapi tak bestlah untuk diorang. Sebab kalau yeast dia mati, lambatlah dia nak buat wine dia tu. So dia nak hasilkan Saccharomyces yang boleh, kalau tutup dia tu dia boleh digest cepat-cepat, keluarkan ethanol dengan banyak-banyak tapi dia tak akan mati. Okay, next. Cepat, sorry. Lambat ni. Okay, aspergillus. Ni aspergillus. Ini adalah cara you buat kicap. So, sebenarnya kicap itu, soy sauce daripada soybean, kacang soya yang kita fermentkan dia. Dia fungus. Ada fungus kat sini. So, awal-awal you tengok macam, geli je. You makan benda macam ni. Tapi yang dia yang kicap yang sedap tu. Alright. So, organism Acetobacter. Ini adalah untuk penghasilan cuka. Ini adalah bakteria dia. Okay, yang you boleh buat dekat rumah yang I'm currently doing right now is kombucha. Pernah buat kombucha? Try lah, nanti share gambar kombucha masing-masing. Kombucha ni kalau you beli kat Jaya Grocer is very expensive. Tapi kalau dekat Korea ke Japan, they love to drink kombucha. So, I suka minum kombucha. It's very expensive. Apparently, you can grow it your own. So, semalam, I dah keluarkan my first batch of kombucha. Nanti I share gambar dia. Alright, anyways. Panjang pula cerita dia. Okay. While helping your father to cut the grass at the farm, you come across a snake. Terrified, you run away from the snake. Explain the cellular respiration that take place in the muscle cell of your leg. Apa jadi? Ni sebenarnya dia nak cakap you lari je. Fermentation. Yes, betul. Fermentation. Tapi kena lah cerita. Explain the cellular respiration. Okay. Fermentation. So, kena explain sikit. Kenapa? Kenapa? Because the rate of oxygen use exceeds the oxygen supplied by the blood circulatory system. Tak sedap lah. Apa? The muscle is in an oxygen deficiency state.
Okay. Yang second tadi betul dah. Tapi sebelum you jawab second tu, you kena cakap apa yang you buat dulu. Oh, vigorous training. Vigorous training. You tak train. You literally run. You tak train. Oh, Right? You buat vigorous running lah. Alright? Ataupun kita panggil sprinting. Okay? During running. Alright? Lepas tu rate of oxygen use. Jawapan you tadi. Sambung je jawapan tadi apa? Rate of oxygen use. Exceeds the oxygen supplied by the blood circulatory system. Yes, alright. During running, rate of oxygen use exceeds rate of oxygen supply. Lepas tu, ni selalu soalan essay ni. Fermentation. First, jawapan fermentation. Lepas tu, nombor 2, you beritahu during running, rate of oxygen exceeds rate of oxygen use, use exceed the rate of oxygen supply. Okay, markah ketiga. The muscle is in an oxygen deficiency state and is said to undergo oxygen debt. Yes, well, muscle is in oxygen debt. Okay, betul, markah ketiga. Ataupun you nak cerita a bit pasal fermentation dekat sini lah. Cakap glucose undergoes incomplete oxidation. Incomplete oxidation to release energy. Okay, keluar soalan yang disuruh explain pasal fermentation. Markah pertama cerita aktiviti apa sampai you kena buat fermentation. Okay, markah kedua cerita pasal rate of oxygen use exceed rate of oxygen supply. Markah ketiga cerita apa happen dekat cellular level. Glucose undergo incomplete oxidation to release energy. Markah yang terakhir baru you cakap muscle is in oxygen debt. Kalau dia tak tambah lagi, alright, kalau dia tak cukup lagi markah, tambah kat sini incomplete oxidation to release energy, tambah sikit sini, alright, producing lactic acid. Producing lactic acid. Setiap kali soalan tanya pasal fermentation, ini je yang dia akan tanya step-step. So, remember nak jawab ini je jawapan dia. Tak apa, nanti kita tengok macam mana nak jawab. State the differences. Kalau difference, kena cakap similarity ke tak? Tak. Right? State. Tak perlu. Alright. So sekarang ni cakap je differences dia. Dia tak suruh compare pun. So different. Setiap kali, okay, kalau soalan 4 markah kat sini, state the differences. Setiap satu successful differences comparison baru dapat 1 markah. So, kena jawab macam tu. This, where is? While. Okay, macam ni. Biasa kan, tulis bullet point pun tak apa. Jangan tulis bullet kat sini. Tulis je 1, 2, yang ketiga macam ni. Keempat macam tu. Okay, ini cara jawab dia. Okay, cepat Amir. State difference. Apa difference dia? Nampak? 4 lah. Oh, 4. Okay. Tak apa. You Aerobic. prepare berapa? Okay, start 1. The aerobic respiration is the process of glucose in the presence of oxygen, while fermentation is the breakdown process of glucose without oxygen or in limited oxygen conditions. Okay, ni ada oksigen, ni tak oksigen. Okay, yang kedua. Okay, respiration occurs in cytoplasm and mitochondrion, while fermentation only occurs in cytoplasm. Yes, bijak. Cytoplasm and mitochondrion. Yang ni cytoplasm je. Betul. Lagi? Aerobic respiration produces water, while fermentation does not produce water. Yes, bijak. Tak water. Lagi? In aerobic respiration, 1 molecule of glucose generates 2,898 kilojoule of energy. While in fermentation,
one molecule of glucose generates 210 kilojoule energy in alcohol. One molecule of glucose generates 210 kilojoule in alcoholic fermentation or 150 kilojoule in lactic acid fermentation. Yes, betul. 150 in. Okay. Alright, betul. Alright. Kalau dia nak 6, dia tambahlah lagi. Ini complete oxidation, jadi incomplete oxidation. Lagi satu kalau dia nak lagi, cakaplah macam oxidize into carbon dioxide and water. Whereas fermentation produce ethanol or lactic acid. Alright, ada banyak kan dekat buku teks. So my advice is ingat 4. Alright, remember by heart 4 yang paling penting. Inilah oxygen, cytoplasm mitochondria, produce water, energy sikit. Lagi satu. Okay, ini what I got from marking SPM hari tu. Selalunya kalau keluar soalan differences macam ni dekat essay, right, it is advised untuk you buat table. Ni kan, buat table. Right, so you akan buat aerobic respiration kat sini. Lepas sini fermentation kat sini. So, you pun start lah buat table. So, garis. Right. Cara jawab dia, nak buat table is fine. Tapi cara jawab dia, setiap kali you nak tulis ayat kat sini, you kena repeat tajuk dia. So, macam kat sini aerobic respiration, you cakap dulu. Aerobic respiration, baru jawab. Produce blah blah blah, produce carbon dioxide and water. Fermentation, produce blah blah blah. Aerobic respiration occur at. You tak boleh simply tulis sini. Alright, ini kan, ini banyak student dia nak buat shortcut. Dia tulis terus kat sini. Cytoplasm and mitochondria. Ini dia jawab cytoplasm. Tapi bila you tulis sini, bila as a marker, I nak kena baca, I kena baca tajuk. Aerobic respiration, cytoplasm and mitochondria. You kurang nak tulis satu perkataan je. Occur at. Itu je yang you lupa tulis. Tapi salah. Tak make sense. Ayat ni kita kata no, tak ada maksud, no meaning. Itu salah. Sayang kan? You dah hafal. So, kalau nak buat tajuk, nak buat table, make sure setiap kali you jawab balik dengan tajuk table. Alright? Okay. Good job Amir Irsyad. So next, ni tambah sikit lah apa jadi kalau badan you tak ada mitochondria. Death, cardiopathy, diabetes. Ya yang? I start ke? Teacher. Kalau buat table tu, tak payah tulis balik ayat dia in the form of sentence. Tak perlu buat. Tak perlu buat balik macam aerobic respiration, you nak tulis ayat balik kat sini. Tak perlu, asal kenapa kena buat ayat, tulis ayat balik, sebab kadang-kadang yang ni lah, cikgu you ajar tulis ayat balik sebab kadang-kadang you lupa nak tulis words macam produce, occur at. Tapi kalau dia dah macam tajuk you tu dah cukup. Contohnya I cakap kat sini kalau beza hypotonic solution dengan hypertonic solution. Alright, so you tulis kat sini hypotonic, hypertonic. Right, bila nak cakap kat sini, yang ni, soalan yang macam ni, you kenalah tulis water molecules move from high concentration to low concentration. Tak perlulah tulis in hypotonic solution, water molecules move bla bla bla. Tak. Okay, sebab ini tajuk dia dah self-explanatory. Sama juga macam yang ni. Kalau you nak tulis kat sini, tak perlu dia tulis aerobic respiration, produce carbon dioxide and water. Sebab you dah ada tajuk. Tapi dengan syarat, explanation you dekat bawah ni, setiap kali you jawab explanation, you baca balik tajuk yang dekat atas. Explanation you make sense tak dengan tajuk kat atas? Kalau tak make sense, baru tulis balik. Alright? Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok lagi soalan-soalan yang macam ni. Alright, okay, next. Ni. Ini adalah yang tadilah yang Amir jawab tadi, fermentation versus aerobic respiration. Ini adalah differences.
Selain daripada differences, kena jawab similarity. Alright, ini kalau soalan minta compare. So, kalau compare ini, please jangan lupa tulis word both. Ini je. You lupa tulis word both ni, you tak dapat markah sayang. Jadi kena tulis both process occur at cytoplasm. Both process involve glucose as the substrate. Both process blah blah. Kena tulis both. Okay, so I nak you mark betul-betul. Kalau dekat buku teks pun similarity ni, both. Baru tulis dekat bawah. Okay, summative practice. Oh, okay, sekejap I rasa bolehlah kita jawab yang ni. Kita ada next class baru kita tengok KSSM ni. What are the use of alcohol fermentation products? Alright, ni soalan pertama ni. Atif, apakah kegunaan dia? Oh, mana Atif? Hilang. Selalu dia ada. Ada. Teacher, tadi saya dah pergi toilet tak? Oh, dah ada balik. Oh, dia pergi toilet. Dah ada balik? Dah ada. Dah selesai dah. Alcohol fermentation product is useful in industries for Okay. bread, beer and wine. Apa use alcohol? Teacher lagging. Yes, bread, beer and wine. Okay, so kalau you nak asingkan ethanol, use for beer and wine. Kalau brand ni apa itu nak? Alamak. Dah okay. Hello, like ke? Alamak. Dah, okay. Sorry. Okay. So, okay tak apa. I jawab kat sini. Korang lag lagi ke? Dah okay dah? Oh, lag lagi lah ni. Lag So, kalau untuk bread, it's carbon Dah okay dah, Cik. dioxide. Okay. Okay, nombor 2. Why do muscles carry out cellular respiration that produce lactic acid during vigorous training? Ini soalan jawapan Amil tadi. Ini nombor 2. Fahim Naufal. Why muscle? Because during vigorous training, rate of oxygen use exceeds the rate of blood supplied by the blood circulatory system. So, in order for the energy production to continue, body temporarily converts pyruvate to lactic acid. Yes, pyruvate to lactic acid. Betul. Why do muscles carry out cellular respiration that produce lactic acid during vigorous training? Okay, markah pertama dekat sini. Let's say ini 3 markah. 3 marks. Okay, markah pertama kat sini ditanya, kenapa muscle kita masih nak continue cellular respiration waktu vigorous training? Okay, kenapa? Bukan dia tanya macam mana. Alright, kat sini. Tapi soalan dia 3 markah kan? So, markah pertama, ini contoh lah kalau 3 markah. Markah pertama kat sini, you kena cakap to keep producing energy. To keep producing energy. Soalan why, kena jawab dulu why. Okay? So, faham tadi betul dah? Jawapan yang next tu adalah untuk 2 markah next. Rate of oxygen use is exceed rate of oxygen supply. So, pyruvate change itu tu. Tapi yang you lupa untuk jawab macam why? Kenapa? Right? To keep producing energy during training. Okay. I rasa hari ni kita sampai soalan 5 je lah dulu Okay. Why does cellular respiration in muscles that produce lactic acid supply less energy compared to aerobic respiration? Muaz Amir. Yes. Ya, kenapa? Ya, baca. Why does ni bukan soalan ni. Ni kan Muaz Amir bin Amir Miraj. Nombor 4.
Betul. Why? Kenapa dia produce less energy? Sebab Okay, ni saya 1 marks je. 1 mark, sorry. 1 mark je. This out of 5. during lactic acid fermentation, glucose, apa nama tu? Ada. Glucose dia lactic acid plus energy. Yes, tapi kenapa dia supply less energy? Sekarang ni dia dah betul dah produce lactic acid, tapi kenapa dia supply less energy? Ada siapa-siapa boleh tolong Muaz? Muaz dia start with I. Tolong. Incomplete oxidation ke? Sorry, apakah? Incomplete oxidation. Yes, betul. Alright. So kalau kat sini, I was looking for a keyword kat sini, incomplete oxidation. Sebab tu dia less energy. Down. So incomplete oxidation of glucose. That's why it supplies less energy. Okay, number 4. Which part? Kita ada 2 minit. Explain why an individual usually feels tired faster compared with athlete when both of them are running together. Ini soalan very interesting. Aini Adelina, what do you think? Because the muscle cell in athlete contains more mitochondria than those found in regular person. The number Yes, betul. Very good. Okay, betul. The number? Okay. the number of mitochondria in the cell of athlete increase after intensive training. More mitochondria in body cell, more energy will be generated. Betul. Alright. Okay. Good job. Alright. Why an individual feels tired faster? Kalau you nampak soalan-soalan macam faster, lower, abundance, maksudnya ini adalah soalan bentuk kuantitatif. Jadi, bila soalan bentuk kuantitatif, jawapan you pun kena ada bentuk kuantitatif. Macam more, less. Okay, macam kat sini takkanlah you nak cakap sebab atlet ada mitochondria, kita tak ada mitochondria. Tak, alright. So kita cakap sebab atlet have more mitochondria. So kalau 3 markah, cakaplah because training increases the number of mitochondria. 2. Nombor 3, more oxygen can be supplied to the cell. Okay, semula kalau jawapan macam ni kan, sebab ini adalah soalan repetitif. You tengok soalan essay ke apa, sila keluar soalan macam ni. So yang pertama, markah pertama, more mitochondria. Nombor 2, training increase number of mitochondria. Okay, markah ketiga, more oxygen can be supplied to the muscle of athlete as compared to individual. Sebab tu training, training tu adalah untuk increase number of mitochondria. Nombor 5, 100 meter sprinter usually holds, this soalan susah sikit. But last question. 100 meter sprinter usually holds his breath while running compared with a long distance runner. Kenapa? Kalau pelari pecut, dia akan tahan nafas, lari as compared to kalau you jogging marathon. Explain this difference between the runner. Okay, yang kelima ni a bit ada Akmal? Ada. Ada. Apa jawapan you, Akmal? Jawapan saya, the sprinter can pay his oxygen debt when he starts running, while the long distance runner needs to constantly breathe so they can last longer and avoid the lactic acid to be produced in a large number that can cause fatigue. Yes, betul. Itu je jawapan dia. Alright. So explain this difference. Nombor 1, you cakap
Printer je. Dia ada cakap why do this tak? Explain this difference. Printer need 7 liter. Explain this difference. Dia cakap je. Okay. Printer holds his breath for efficient use. Kalau lah soalan tanya, explain why does the printer do this? Kenapa dia tahan nafas? Sebab dia nak cakap efficient usage of existing oxygen. Efficient. Keyword dia kita looking for. Kenapa dia tahan nafas? Ini kalau soalan tanya, kenapa dia tahan nafas? Alright. Untuk efficient usage of existing oxygen. Markah kedua dan ketiga semua macam Akmal cakap tadi lah. So it pays back the oxygen depth after 100 meter sprint. Whereas kalau long distance runner, you cakap run slower. Alright, run slower while continuously. Sorry, I tambah kat sini. Continuously breathing, right, to prevent lactic acid accumulation. Okay, nanti kita tengok ada lagi soalan macam ni. So macam mana nak jawab? Ini je. Kalau lebih tanya kenapa tahan nafas? Efficient use of existing oxygen. Kenapa long distance runner? Alright. Untuk dia slower speed. Untuk prevent continuously breathing. Untuk prevent lactic acid accumulation. Alright. Okay. So ini jawapan dia. So nanti I akan hantar details of jawapan once kita dah habis. Finish. Dengan ni lah. Tomorrow's class. Alright, can I end today's class? I'm sorry for kelas lambat sikit today. I akan submit ni semua dekat, upload semua ni dekat YouTube. So next kita still on chapter 7 and hopefully kita boleh habiskan chapter 8. Alright, thank you so much for your attention. Assalamualaikum. Terima kasih, teacher. Teacher.